Hi friends, welcome to Anand All Present here. Before seeing this video, I will request you guys to see this video by clicking three dots and selecting 2080 picture quality or advanced picture quality for better performance. Kindly subscribe to my channel. Okay, let's discuss about advanced corporate accounting. One of the important chapter with respect to this advanced corporate accounting in BCU, that is fourth sum, liquidation of a company. Friends, they can ask you what is liquidation for 2 marks. So you have to write like this: liquidation is the legal procedure by which the company comes to an end. And there are two types of winding up of a company. One is compulsory winding up and another is ವಾಲಂಟರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್. ವಾಲಂಟಿಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಂಪ್ನಿನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಲಂಟರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಸಾಲದ ದಾಖಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇನ್ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಡೆಪ್ಟ್ಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಇನ್ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಡೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಇನ್ಅಬಿಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿನ ಮುಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಸಾಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿನ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಇನ್ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಡೆಪ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗದೆ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿನ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಟೇಕಪ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿನ ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾರ್ 5 years. ಸೊ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿನ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಎನಿ ಈಕ್ವಿಡಬಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ 5 ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ 2 ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಬರೀರಿ. ಸೊ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಸಮ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಲನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೋ ಅವತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವರು ನಮಗೇನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೂ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗಿರೋ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಲಂಟರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಏನಂದ್ರೇನು,
ಇದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. So the process whereby its life is ended and its properties admired for the benefits of its creditor and members, an administrator called a liquidator is appointed and he takes control of the company, collects its assets, pays debts and finally distributes any surplus among the members in accordance with their rights. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೈಯಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಏನನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಹಾಲಿಡೇ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ESI, ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, PF ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಫಂಡ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಇವಾಗ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 12 ಅಥವಾ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಲಿಟರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಐ ಹವ್ ಲಿಟರಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ 25 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ practice and write 25 to 30 problems, definitely you will get by at this format. It's quite simply easy, dead easy. So what and all here comes means assets, realized assets will come, cash will come. So all types of assets, marketable securities, bills receivables, trade debtors, stock in trade, freehold property, plant and machinery, furniture and fittings, to proceeds of calls made in contributors unpaid, in simple unpaid calls, ಇದಿಷ್ಟು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಲೋನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮೊದಲು. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮೊದಲು. ಸೊ ಬೈ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ತದನಂತರ ಬೈ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು 3L ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ 3L ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ 3L ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಆವಾಗ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಮರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, by legal charges, by liquidation expense, by liquidation remuneration, by debenture holders, by preferential creditors, by unsecured creditors, by preference shareholders, by equity shareholders. So last ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನಂದರೆ, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ the amount is sufficient or not. If there is sufficient amount, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈ 100 ಡೆನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅನ್ಲಕ್ಕಿ
Company Limited went into voluntary liquidation and its assets by realized realized by 2,10,000 and securities realized for 20,000. From the following, prepare liquidators final statement of accounts. Secured creditors 17,500, preferential creditors 3,000, unsecured creditors 1 lakh, debentures is 1 lakh 25,000, liquidation expenses 2,500. So liquidation remuneration is 3% on amount paid to unsecured creditors. So prepare liquidators final statement of accounts. This is the question. So in simple I will written my format. Okay, first in receipts column I will write 2 assets realized, that is 2,10,000. Okay, so I have written here assets realized, that is 2,10,000. So if you observe, yes, this work is done. Okay, assets realized is work is done. Next, two securities realized. See, when you observe the question here, you may get securities realized. This is receipts. So I have written here 20,000 securities realized. So next, what I should do is I have to write required information mentioned in this particulars. Okay, here see secured creditors they are given, that is 17,500. So in first payment option 17,500, so just tick it, small tick. Okay, next is preferential creditors. Okay, preferential creditors we have written here in down, we have written by preferential creditors the amount is 3,000, we have written here in the payments column. So yes, this is also written. Next is unsecured creditors. So unsecured creditors they have given 1 lakh. Okay friends, keep unsecured creditors aside, I will explain it. Okay, next go to liquidation expense. Liquidation expense you can observe 2,500. So yes, you write here liquidation expense and write 2,500. Next you can observe debentures is 1 lakh 25,000. So just tick the mark and writes in payment column, that is 1 lakh 25,000. Okay friends, you are observing 3,000 preferential creditors. I have made a tick mark and I have written here 3,000. Okay. Next here, mostly important concept what they are given. Okay, observe carefully. Unsecured creditors. Should we write unsecured creditors here? No, definitely not. We should not write uh, unsecured creditors here. So next what we have to do, it's quite simple, just follow my steps. Okay, first what you have to do, consider the receipt concept or receipt column to assets realized. So assets realized is 2,10,000 plus securities realized is 20,000. So if you add these things you will get a total receipt, that is 2,30,000. So next, by secured creditors, this is the receipt addition, this is the payment subtraction. So by secured creditors 17,500, so less 17,500, here is the total receipts. So less the payments here, so 17,500 if you do, you get 2,12,500. Next you have 3,000, that is preferential creditors. So less preferential creditors if you do, you will get balance amount 2,09,500 less 2,500, that is liquidation expense. If you do, you will get 2,07,000. So if you again do subtract from that, that is 1,25,000, that is the debentures here 1,25,000. If you subtract from here you will get the balance amount as 82,000. So here the 82,000 amount what you get, so you just write here besides 1 lakh you write 82,000. So here to make payment we should make payment of unsecured creditors, we should make payment here, but the balance amount left with us is only 82,000 rupees we have in our purse. Observe carefully.
In my purse, I have only 82,000 rupees. But here, the demand is I should make the payment of 1 lakh. I don't have so remaining amount. So when I don't have the amount to pay, so see here, I should exactly pay 1 lakh or more than 1 lakh. But I don't have that much of amount. I have only 82,000. So when my amount is not sufficient, see, observe the data here. I don't have a sufficient amount. So when I don't have a sufficient amount payable into rate divided by 100 plus rate. This formula I have to apply. So if I apply, see here you can observe 82,000 into 3 divided by 100 plus 3. Okay, you guys will definitely ask me a question. How did this 3 came from? It's quite simple. I will explain it. No worries. So when you observe the question, so here it is clearly given that 3% on amount paid to unsecured creditors. Friends, 3% is equal to 3 divided by 100. So 3 divided by 100, but plus 3 I have taken because I don't have the no sufficient amount. So 100 plus rate, it's quite simple. So if I do like this, I will get the liquidation remuneration. If I process this through calculator, so you can observe 82,000 into, so 3 divided by 100 plus 3, so 3 divided by 103. Okay, 3 divided by 103. So if we process, we will get 2388.34. So don't round it off, right? As is simple because it's less than 0.5, right? Okay, 2388. So that's what I'm written here, 2388, because 0.5 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ 0.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ I got liquidation remuneration I got. So what I should do, I know the receipts column. Add the receipts column, you will get 3,20,000, 2,30,000. The total value is 2,30,000. Here also 2,30,000. So if I add from preferential creditors to secured creditors, from preferential creditors to secured creditors, so these things, if I add this total and subtract from 2,30,000, I will get 79,612. That is, the balancing figure is considered as unsecured creditors. So okay, this question can be asked for 5 or 6 marks. The 15 marks problem is very very technical. It will go for uh, two, two pages. It will definitely go. This is a simple problem. Thank you guys. Further problem I will explain in next video. Thank you.